Akifungua kata ya Luilo wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, mbali na kutumbuiza katika hafla mbalimbali kama hizi na mbele za viongozi wa taifa, pia kushiriki katika hamasa shughuli mbalimbali, hiki ni kikundi maarufu kimefanikiwa kuwa mshindi wa 3 kitaifa katika mashindano ya ngoma ya asili ya utamaduni ya Kiafrika 2023. Tuwapige makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mabibi na mabwana, naomba sasa nikaribishe salamu za viongozi wetu mawaziri. Tuanze na Mheshimiwa James Wandai, Waziri wa Nishati na Mafuta kutoka Kenya, Jamhuri ya Kenya. Naomba tukupige makofi mengi sana. Naomba ujumuike nami katika jukwaa hili kwa salamu zako fupi. Your Excellency, Honorable Dr. Philip Isdor Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, honorable guests, ladies and gentlemen, I am honored to be invited to attend the 10th Africa Rift Geothermal Conference, which is being held in this beautiful facility in Dar es Salaam. I am grateful to the government of the United Republic of Tanzania for hosting this important event, and to the United Nations Environment Program for its work over the years to promote and support the development of geothermal resources in Africa. I also wish to take this opportunity to congratulate the African Geothermal Association for the commendable progress it has made in its readiness to take the mantle to continue implementing the African Rift Geothermal Program. We all appreciate that geothermal energy, being renewable and with its diverse uses, is the way to go for Africa, and more so for the countries located along the African Rift. In Kenya, we have seen the immense benefits of utilizing geothermal resources that are now contributing more than 45% of our electricity generation capacity. Therefore, to sustain and accelerate efforts in Africa to develop geothermal resources, Kenya is fully committed to supporting the African Geothermal Association to achieve its intended objective of implementing the programs that were previously undertaken by UNEP in advancing geothermal development in the continent. To this end, we expect to realize expansion and fast-track development of geothermal projects on the continent. I therefore encourage African Geothermal Association to swiftly conclude its establishment and confidently pick up the African geothermal programs. We also commit to supporting other African countries through technical assistance and human capacity development through our lead public organizations, i.e. the Geothermal Development Company of Industries. So thank you very much, and may God bless you. Thank you. Thank you very much. Honorable Ministers and Deputy Ministers here in present, Dar es Salaam Regional Commissioner, Permanent Secretary for Ministry of Energy and Deputy Permanent Secretaries, the UN Resident Coordinator in Tanzania, CEO of UNEP, representatives from International Geothermal Association, African Geothermal Association, and the African Union, honorable members of Parliament, chairpersons of Board of Directors for TANESCO and TGDC, distinguished guests and delegates, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency, allow me first to convey greetings from Honorable Dr. Doto Biteko, the Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania and Minister of Energy, who due to other duties couldn't be with us here today. However, he is offering his kind regards.
I'm privileged to stand before you today at the 10th African Rift Geothermal Conference that is intended, among other things, to address critical issues for the future of African continent energy landscape. I wish to extend gratitude to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her steadfast commitment to advancing our country's energy sector. Her leadership provides us with the vision and drive needed to realize sustainable energy solutions. I would also like to thank you, Honorable Guest of Honor, for agreeing to grace this important event today. Your Excellency, geothermal energy holds great potential as a region-specific resource, but when harnessed and introduced into a specific national grid, its benefits are distributed equitably across, addressing the spatial inequalities in energy access that mirror broader economic disparities. By contributing to a more balanced energy distribution, geothermal energy plays a vital role in addressing the spatial dimensions of growth, enable more citizens to participate in and benefit from national development. Thus, because of this importance, I anticipate that this gathering will not only provide valuable insights, but also suggest practical solutions to offset the limiting factors that currently hinder geothermal development. Our challenge is to ensure limitations are balanced by the economic benefits that geothermal energy can unlock, both for Tanzania and for Africa as a whole. While much has been said by the distinguished previous speakers, allow me to emphasize a few points. I want to acknowledge the transformative role that electricity plays in Tanzania's development. Expanding access to electricity is not merely a technical achievement, it is a foundation for economic growth, poverty reduction, and improved livelihoods. Geothermal energy is poised to be a significant part of Tanzania's energy mix. By 2044, we anticipate generating 995 megawatts from geothermal sources, which will account for approximately 4.93 of our total installed capacity. This will be a vital addition to our national grid, contributing to energy security and sustainability. With these efforts that we anticipate, Your Excellency, whenever it pleases you, we welcome you to visit our areas with geothermal resources. We will be pleased to host you. Your Excellency, the theme of this year's conference is accelerating the development of geothermal resources in Africa for just energy transition, carbon markets, and net zero emissions. It aligns perfectly with Tanzania's goal for sustainable energy and climate action. It also supports global efforts towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 7, as the UN Resident Coordinator has outlined earlier. We are here to accelerate the deployment of geothermal energy as a solution of Africa's energy challenges while contributing to global carbon reduction efforts. I firmly believe the outcomes of this conference will propel geothermal development across Tanzania and the African continent. By increasing visibility, fostering collaboration, and leveraging partnership with local and international stakeholders, we can unlock the potential of geothermal energy to drive economic progress and environmental sustainability. Ladies and gentlemen, I would like to thank the organizers, sponsors, exhibitors, and researchers for your contributions in making this conference possible, and all invitees for participating in this important gathering. Your presence to Tanzania has undoubtedly sparked essential discussions that will shape the future of geothermal energy in Africa. In conclusion, I warmly welcome all participants to this significant event and looking forward to constructive and solution-oriented discussions. Finally, I extend an open invitation to all of you visiting Tanzania that you get time to know the beauty of our country. If you take time to visit, there are countless places. Please take time to experience unforgettable experience, from the breathtaking views of Mount Kilimanjaro to the rich wildlife in Serengeti and Ngorongoro National Parks, without forgetting
forgetting the clean seashores of Zanzibar Island. I welcome you to also explore our beautiful country. With that being said, again, on behalf of the Deputy Prime Minister and Minister of Energy, I thank you, Your Excellence, for joining us and agreeing to grace this event today. And Your Excellence, if it pleases you, allow us later to present a gesture of appreciation as a memory of attendance to the 10th African Rift Geothermal Conference. We hope this gift, Your Excellence, shall demonstrate geothermal manifestations found in 16 regions in our country. As you're already aware, Tanzania is transformed by 2 branches of the East African Rift system, and geothermal manifestations in Tanzania are distributed in 5 zones. So it is our hope that this gesture will remind you of the richness of these resources available in our country. Your Excellency and ladies and gentlemen, thank you all for listening. Asanteni sana. Thank you very much, Honorable Judith Kapinga, Deputy Minister of Energy. Ladies and gentlemen, another hand of applause to her, tafadhali. Mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, we're next going to hear from Honorable Shaibu Kadwara, who is the Minister for Water, Energy and Minerals, Zanzibar. Honorable Minister of Water, Energy and Minerals, Zanzibar, Honorable Shaibu Kadwara. Karibu sana mheshimiwa. Makofi kwake tafadhali, a hand of applause. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaonekana kama tumechoka kidogo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi inaendelea. Mheshimiwa Dkt. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa George Huruma Mkuchika, Waziri wa Nchi Afisi ya Rais, Kazi Maalumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Judith Kapinga, Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manaibu wa mawaziri mliopo hapa, Albert Shalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wenye dashi 2 zilizokuwa hazijaziki, Injinia Mramba, Katibu Mkuu Wizara Madini, makatibu kuu mliohudhuria hapa, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakuu wa wilaya, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kutoa salamu za Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunafaidika kupitia nishati hizi ambazo leo hii miongoni mwa wasemaji walisema kwamba Tanzania imejaliwa tunu mbalimbali. Na tunu hizi tunashukuru sisi Zanzibar ni eneo ambalo tunanufaika nalo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Zanzibar tunatumia umeme ambao unatoka Tanzania bara. Tunatumia umeme megawatts 150 ambao unatoka Tanzania bara kupitia baharini. Mahitaji yetu kwa sasa ni zaidi ya umeme huo hapo. Kwa hiyo kila tunapoona kuna fursa nyingine na wenzetu wanaziendea, kwetu sisi ni neema kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na maendeleo makubwa ya Zanzibar ambayo yameletwa na Dkt. Hussein Hassan Mwinyi ndani ya kipindi kifupi hichi, Zanzibar tunajipanga kupata umeme wa dharura. Hii kwa historia ya Zanzibar ilikuwa haijawahi kutokea ndani ya kipindi cha miaka 2-3, kwamba kuna ongezeko la umeme zaidi ya megawati 70
kwenye Power Master Plan, wataalamu wetu wapo hapa. Ni kwa kweli haya ni maendeleo makubwa ambayo yameletwa na Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi. Hivyo kupitia conference hii tunaitakia heri, na yeye katoa baraka zote za mainjinia wetu kuhusika kwenye conference hii ili Zanzibar nayo iweze kupata tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, asubuhi ya leo hii nilikutana na balozi wa Uganda. Katika kutambulishana akaniuliza, we unatokea wapi? Nikamwambia mimi ni waziri wa maji, nishati na madini Zanzibar. Hivi Zanzibar sikuna maji ya chumvi? Kuna bahari? Nikamwambia Zanzibar hususan Tanzania asohili analile. Sisi kule tumezungukwa na bahari, lakini tuna maji matamu. Tena maji wenyewe, bahari ikiwa imekava yanakuwa ya chumvi, lakini ikiondoka bahari, Waswahili wa pwani wanasema maji kubwa, tunapata maji matamu yanayotoka ndani ya bahari. Hayo ndio maajabu ya Tanzania, na hizo ndio jala za Tanzania, asohili analile. Wenzetu wana nishati hii ambayo na sisi kule Zanzibar tunaipata. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye conference hii tunajitapa kabisa, kwa sababu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar sio katika wizara za muungano, lakini kutokana na miongozo yenu nyinyi viongozi wetu wa kitaifa, wizara hizi zinashirikiana 100%. Ukiwa wewe ni shahidi pale Dodoma, mimi ndiyo nilosaini MOU ya kuuziana umeme kati ya Zanzibar na kati ya TANESCO na ZECO, nikisaini mbele yako. Haya yote ni kwamba ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mmetuelekeza sisi wasaidizi wenu tuendelee kushirikiana pale panapohitajika teknolojia ambayo huku iko huku haiko, basi tushirikiane ili Watanzania sote tuweze kunufaika na tunu yetu hii ya taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hongereni sana viongozi wetu wakuu, na tutaendelea kuwaheshimu na tutaendelea kutekeleza yale ambayo mnatuelekeza, na yale ambayo hamujatuelekeza lakini kutokana na maendeleo ya nchi yetu, basi yote tutafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo, kwa sababu leo si siku yangu, nikukaribishe sana kwenye mkutano huu, lakini katika kukaribisha huko najua kuna waziri ambaye kaandaliwa, mzee wetu George Huruma Nkuchika, kwa heshima yake kubwa akukaribishe. Lakini vile vile nikiwa hapa, pacha wangu Dr. Biteko basi kanipa kazi nyingine, nitakueleza baadaye. Hiyo nitaifanya kama alivyonipa kisirisiri, na mimi nitakukabidhi kisirisiri kazi hiyo. Mheshimiwa, asante sana, na wakaribisha sana wageni wetu wakaribie Zanzibar, wafike kule Pemba wakacheki Green Island. Zanzibar hakuna matata. Karibuni sana, asanteni sana. Zanzibar hakuna matata. Asante sana Honorable Shaibu Kaduara, Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar. Ladies and gentlemen, slowly but swiftly we're moving on to get to almost hearing from the guests of honor. Ladies and gentlemen, collectively naombeni niwaombe mjipigie makofi kabla hatujamkaribisha mzungumzaji anayefuata. Naombeni mjipigie makofi. Asa hayo makofi ni ya kichoyo sana. Tunasema tukiwa tunasherehekea mambo kama haya, maendeleo ya Afrika kwa ujumla, ni lazima tuwe tunapiga makofi kidogo kutoka moyoni, kwamba kwa kuna shamra ile tunavyosema tunavyosema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itoke moyoni. So naomba tufanye kwa mara nyingine tena, naomba niwaombe kwa heshima na taadhima mjipigie makofi. Ndio namna hiyo. So kwa makofi, naomba makofi yakae hapo hapo, tupige makofi kidogo. Yes, ladies and gentlemen, with that hand of applause, I'd like to bring to the stage Honorable Captain George Nkuchika, who is the Minister of State at the President's Office, to welcome, give us a speech, but also welcome the guests of honor. Ladies and gentlemen, a hearty round of applause to Honorable Captain Nkuchika.
Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Philip Isdor Mpango, waheshimiwa mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar mliopo hapa, mawaziri, naibu mawaziri, mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali. Katika grupu la mawaziri ni pamoja waheshimiwa mabalozi mnawakilisha nchi mbalimbali mliopo hapa, waheshimiwa wawakilishi wa vyombo vya Umoja wa Mataifa ambavyo tunafanya kazi pamoja, na tumefurahi kuwasikiliza hapa. Mmetuahidi mtaendelea kushirikiana na sisi katika kutafuta maendeleo. Makatibu wakuu wa wizara, watendaji wakuu wa vyombo mbalimbali, viongozi ya kukushukuru idara inayoongozwa na naibu waziri mkuu kwa kukubali mwaliko wao. Sisi mawaziri wako tunajua una kazi nyingi, ndio maana hata tukitaka kupata booking yake tunafanya hata miezi miwili kabla. Kwa hiyo tunashukuru sana kukubali kuja katika kufungua mkutano wetu. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe na wageni wetu kutoka nchi mbalimbali mliokuja katika mkutano huu. Sisi Tanzania tuna historia ya kupenda uafrika wetu, ya kupenda bara letu la Afrika. Chama kilicholeta uhuru Tanzania bara, chama cha tano, ahadi moja ilikuwa inasema binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. All human beings are my brethren and sisters and Africa is one. Ndivyo alivyotulea baba wa taifa, ndivyo alivyotulea mzee Abedi Amani Karume. Ndio maana wote wawili hawa walihudhuria mkutano wa Pathmaker Mwanza, walihudhuria mkutano Ghana, ambao Waafrika walikutana kuzungumza namna kulikomboa bara letu. Kwa hiyo mimi nataka niwapongeze sana mlioanzisha chombo hiki. Naambia huu mkutano ni wa 10, na nashukuru kwamba na sisi katika waandaaji hii ni mara ya pili, na msemaji mmoja hapa anasema maandalizi yake ni makubwa kuliko yote. Natumai wanaoandaa mkutano ujao wamesikia, na wao watafanya vizuri zaidi kutupiku sisi. Sisi wenzenu wa Tanzania tunalo deni kubwa la kutafuta umeme. Ilani ya uchaguzi ya chama chetu ilisema kila kijiji kiwe na umeme. Nafurahi kusema kwamba chini ya rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan tumepeleka umeme zaidi ya 97-98, na mpaka kufika Disemba mwishoni tutakuwa tumefikisha umeme katika vijiji vyote. Hiyo ina maana gani? Maana yake ni kwamba mahitaji ya umeme sasa ni makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa. Kwa hiyo wakati tunafikisha umeme kila kijiji, lazima tuongeze uzalishaji wa umeme. Nashukuru tena chini ya uongozi wa rais yetu, mradi wa kule Rufiji wa kuzalisha umeme unakaribia kukamilika, megawati zaidi ya 2000. Hatuna mradi kama huo mpaka sasa, lakini leo niliposikiliza maelezo kwamba chombo hiki mnataka umeme Tanzania hapo mzalishwe megawati 5000, nikasema ikitokea hiyo sio itakuwa bado niko hai. Tukifika huko tatizo letu Tanzania halitakuwa umeme, tatizo letu litakuwa labda miundombinu na ugawaji wa umeme. Mimi nimefurahi sana kuja katika mkutano huu.
Tunawakaribisha sana wageni wetu. Naibu waziri amekuambieni tuna vivutio vingi vya utalii katika nchi yetu. Mnakaribisha kutembelea baada ya mkutano huu, na safari nyingine mje siku 2-3 kabla, hilo linawezekana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilipewa dakika 5. Na mimi ni mwanajeshi. Amri imeniamrisha isizidi dakika 5. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Makamu wa Rais kukukaribisha uje uzungumze na wajumbe tuliopo katika ukumbi huu, uje uzungumze na Watanzania wenzako, uje uzungumze na Waafrika wenzetu. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, unavyokaribia jukwaa la kuhutubia, na pale ambapo utakamilisha tutakuomba ubaki katika jukwaa kuu ili tuweze kuwa na matukio ya utoaji zawadi na pia baada ya hapo upigaji picha. Tupige makofi mengi sana kwake mgeni wetu rasmi. Karibu kwa hotuba. You may be seated, please. Honorable retired Army Captain George Huruma Mkuchika, Member of Parliament, but also Minister of State, President's Office, Special Duties, and Caretaker Minister of Energy, Honorable Shaibu Kaduara, Minister of Water, Energy and Minerals of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ministers here present, Honorable Judith Kapinga, Member of Parliament, Deputy Minister of Energy, all other Deputy Ministers present, Honorable Albert Chalamila, Dar es Salaam Regional Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. It is indeed an honor and privilege for me to stand in for Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, to preside over the official opening of the 10th African Rift Geothermal Conference. I wish to extend a proudly Tanzanian welcome to all delegates. Karibuni sana. I also wish to express our appreciation for choosing the United Republic of Tanzania to host this conference of great value. Excellencies and distinguished delegates, this conference, which goes under the theme Accelerating the Development of Geothermal Resources in Africa for a just transition, carbon markets, and net zero emissions, has come at an opportune time when the world is facing a critical shortage of energy supply as well as soaring cost of fossil fuels. The projection for global electricity demand at 6% or 2,200 terawatt hours by 2035. And this is from the World Energy Outlook of 2024, which is an indication of a looming global energy shortage. Tanzania's total installed capacity is only 2,800 megawatts, of which hydro accounts for 54.2%, gas 42.2%, and fossil fuels 3.2%. However,
there has been a number of years where droughts led to shortfalls in electricity supply, and the country had to rely on thermal and gas for generation of electricity. Consequently, the government decided to diversify the energy generation mix, and specifically targeting to increase generation from renewable sources, including wind, solar, and geothermal. The target is to increase the generation capacity to over 5,000 megawatts by 2030, with particular emphasis on increased renewable energy, notably geothermal, which, as we have already heard, has a potential of generating 5,000 megawatts. As opposed to fossil fuels, which lead to high CO2 emissions, geothermal energy is a clear and sustainable source and has the potential to significantly reduce our dependency on hydrocarbons. And in that regard, the government of Tanzania decided to accelerate the development and utilization of geothermal energy in July 2014 by establishing the Tanzania Geothermal Development Company, which was mandated to oversee geothermal development in the country and thereby enhance energy security, expand energy access, while at the same time protecting the environment. In its mandate, the TGDC has trained its personnel and entered into memorandum of understanding with the University of Dar es Salaam, University of Dodoma, and Mbeya University of Science and Technology to collaborate in teaching geothermal subjects. Excellencies and distinguished participants, as of now, Tanzania has completed the initial stages of exploration of geothermal resources in 5 sites along the Rift Valley and has started drilling at one of the sites located at Lake Ngozi in the western arm of the rift to confirm availability. But also, surface exploration is being carried out in our flagship projects, namely Kiejo Mbaka, Luhoi, and Natron. Similarly, other remarkable geothermal milestones include the training of an increased number of Tanzanians with geothermal expertise and procurement of a drilling rig. We are thankful for the financial and technical support extended to us by development partners, including JICA, the United Nations University Geothermal Training Program, Ministry of Foreign Affairs, Ireland, and the Icelandic International Development Agency, as well as UNEP. Distinguished delegates, the quest to accelerate development of geothermal resources in our continent for a just energy transition, carbon markets, and net zero emissions indeed justifies our presence here to deliberate on this subject and consequently help our governments to make sound, informed decisions towards improvement of policies and strategies in that regard. Pursuit of a just energy transition is motivated by the need to ensure energy security and access to all, as well as adoption of appropriate technologies and resources to empower our people and especially the youth to harness renewable energy. In this regard, learning from countries like neighboring Kenya that have already invested in the production of geothermal energy, it is evident that there are many more potential uses of this resource
and especially for countries which are still dominated by the agricultural sector. And these include drying grains, pasteurizing milk, cooling greenhouses, powering hatcheries, tourism, recreational and food security in general. Geothermal also offers an opportunity to increase energy security, as it is not amenable to fluctuations as it is for water, wind, and solar. Distinguished participants, before winding up my remarks, allow me to propose to this August Assembly the following issues for consideration in your subsequent discourse. First, one clear lesson which we can draw from Tanzania's experience is that there are very high initial costs associated with geothermal development, which pose as a formidable barrier to expediting exploration and utilization of geothermal resources in many of our countries. Consequently, I think what is required of us in Africa is cooperation and coordinated efforts in exploration, as well as in soliciting the needed investment to realize this potential. Thus, we call upon the ARGO member states to devise and undertake regional exploration programs. And let us seize this opportunity offered by the conference to do exactly that in order to expedite the development of geothermal resources and thereby hasten our transition from the costly fossil fuels. Second, I think it is also important for each of our countries to have a dedicated institution to spearhead geothermal development, together with appropriate legal and regulatory frameworks that can facilitate private sector participation. Third, we propose that ARGO countries should consider having a regular and structured dialogue with the multilateral development banks like the African Development Bank or the Asian Infrastructure Development Bank, specifically to de-risk energy efficiency financing and thereby make private investment in exploration of geothermal resources more attractive. I think this proposal is backed up by the fact that individual national government budgets are insufficient to cover the bulk investments needed in the development phase of geothermal projects. And fourth, I would like to use this opportunity to invite all potential investors to come and work with us in Tanzania in our top geothermal potential sites, and notably Ngozi, which has a potential to produce 70 megawatts. There is also Kiejo Mbaka, 60 megawatts, Songwe, which has a potential of between 5 to 35 megawatts, Natron, a potential of 60 megawatts, and Luhoi, 5 megawatts. Tanzania is ready for investment in this subsector, given the uninterrupted peace and tranquility that we have enjoyed since independence in 1961, but also political stability and an attractive investment climate, very high commitment to policy and structural reforms under the 4Rs philosophy of Dr. Samia Suluhu Hassan, which stand for reforms, rebuilding, reconciliation, and resilience, as well as domestic and international agreements on resolution and settlement of investment disputes, to which Tanzania is a signatory.
Besides, our country has sustained a robust economic growth above 5% for the post-COVID period, and international credit rating agencies have recently given scores that attest to our debt sustainability and investor confidence. Recently, Moody's gave us a score of B+, B1, with a stable outlook, while Fitch gave us a score of B+. Distinguished delegates, as I conclude, allow me to do some advertising, amplifying what the Deputy Minister of Energy started. Tanzania is endowed with abundant minerals of all kinds, be it gold, diamonds, tanzanite, strategic minerals and rare earth elements, nickel, ruby, etc. But also we have unforgettable tourist attractions, including Mount Kilimanjaro, the rooftop of Africa. We have tree climbing lions in Lake Manyara National Park. We have the famous Ngorongoro crater and the Olduvai Gorge, the cradle of mankind. The Serengeti National Park, which is world famous for the sensational wildebeest annual migration, as well as pristine beaches all around the Spice Islands of Zanzibar. And since we will spend the last 2 days of this 7-day conference visiting and learning from our geothermal projects in Songwe and Lake Ngozi, as well as other sites, I trust that you will also enjoy the beauty of Tanzanian landscapes, as well as tourist attractions, including the Mikumi National Park, the Udzungwa Mountains, the Mbozi Meteorite, Lake Ngozi itself, Kitulo National Park, and many more. And I strongly urge you to please set aside a few days after this conference to enjoy all these and sample the warm hospitality of the people of mainland Tanzania and Zanzibar. And I promise you that you won't regret making that decision. It would be improper to end my address without expressing my sincere appreciation to the organizers of this conference for facilitating the exchange of ideas and sharing of knowledge. Let me assure you that the government of Tanzania will continue to value your efforts and will at all times provide all the required support. With these remarks, it is now my singular honor and privilege to declare the 10th African Rift Geothermal Conference officially opened. I thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Hello. Thank you very much. Asante sana. Mgeni rasmi. Asante sana. Asante sana. Asante sana mgeni rasmi. Asante sana mgeni rasmi. Mabibi na mabwana, makofi tena kwa Makamu wa Rais Mpango, Makamu Raisi. Kwa heshima na taadhima, tungependa kumkaribisha kinara wa masuala ya geothermal Africa ili uweze kumpatia zawadi. Tuna zawadi 2 ambazo zimetayarishwa. Naomba nibadilishe lugha kidogo ile tuende naye kidogo. Ladies and gentlemen, we have 2 gifts that we have asked our guests of honor to hand over to a very distinguished person. Ladies and gentlemen, may I please ask Dr. Mesret Zemedun to the stage. Dr. Mesret Zemekun is the head of UNEP Southern Africa. We have heard from her before. She has had a really massive role in championing geothermal progression in Africa as a whole. From the 6 member countries in 2006 to right now, we have 13 countries as members of the ARGO.
She has been a champion of the journey for the ARGO fraternity. She has literally been with it from the start until today. Dr. Mesret was first doing that during her time at the Geological Survey of Ethiopia and grew it until to what it has become right now. Dr. Mesret, with a lot of respect for the work you've done, may we give you all give you a round of applause as our guest of honor, the Vice President of the United Republic of Tanzania. Recognizes your contribution. Honorable guest of honor, we have another gift we would like to bestow now to the United Nations Environment Program in its recognition for its role in championing growth of geothermal resources, exploration and development in the continent. And to receive this award or this plaque as well, we'd like to then also invite Dr. Mesret to receive it on behalf of UNEP. May you please say a few words? Yeah, thank you very much. This is all. I am really humbled by this gift, but it's a collective effort. It's not by myself. I can see the ARGO member states before even I joined UNEP. And after that, my organization, the United Nations Environment Program, and the team I have here, Moses and Ryan, the whole UNEP Africa office, and now I think for the last 2 years who supported this program, Ms. Rhoda Wakira. So I cannot really finish with all the support what I got, but I really thank you for this recognition. But this will be the beginning. I will commit myself to really support the Africa Geothermal Association, which is ahead of us. With permission, with your permission, I would like to really bring, we have the country office here in UNEP with Ms. Clara, Tanzania, and Ms. Rhoda, if they can really receive the UNEP's award with permission. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima tungependa kumkaribisha the UNEP resident coordinator or the UNEP country representative Ms. Clara Makenya to the stage. Karibu sana kupokea kwa niaba ya UNEP in recognition kwa kutambua mchango wao kuendeleza mchakato wa joto ardhi Afrika kwa pamoja, lakini Tanzania sana sana. Karibuni sana, makofi kwao Dr. Clara pamoja na Mheshimiwa Naibu